I, No, I kept talking, but yeah, cut up a man phone. control actually understands and it's a No, mama, phone is the one was the 919 and nothing open because I did it on silent. And I wanna matter cut off. all right. Ndandafona ipapa ndichitry kuti sorry ndatadza kupinda ndatry kupinda but because I'm host you can't let me in. No, So I can't. I don't know. Yeah. Is it now it's a bit better. Yeah. Yes, yeah. I'm really sorry guys. Mamuri on fire. Papa is for question here someone. Yeah. And a lady says I'm 14 in a cancer or something like that. Yeah. Yeah. Yes, no, I think better man. She was left pregnant by a man and she was 38 and she's got cancer. Right talking about Garapa Bridge. And she said she wanted to learn, she wanted to know what to do in the situation. I don't know because Diona equals, and then it kicked me out from Andy phone. Okay. I'm really sorry kunaye angapinda uyo. Sorry enyu tatinetsana ne phone but kana muri kunzwa now zvakliye pane ma phone number it's easier to talk whilst you are talking because notipawo mukana wekuti vari kuteerera vanokwanisa kubatsira vakwanisawo kubatsira isusu tinogonawo kuzonzwa kuti nyaya yakamira sei ende inofambiswawo sei. So kana muchiripo anti maisa nyaya yekuti makasiwa mune nhumbu ende munhu wacho akangoenda zvatachimba magdoli patson kuti anosumuka ombva asumuka kuenda unostarta new life. It's really unfortunate that it still happens in this era kuti munhu wadanana naye ndo zvati kuti tadanana iwo chiza zvako kuti chinangwa chako it's not even kusettle down nemunhu. Why varume vachisvika pakuti nhumbu inoitwa iye woti handichada nhumbu iyo asi kana tiri kudanana tichienderana yes nhumbu sometimes inoita by mistake or sometimes iwo vakati tinofila kuti maybe ndakudawo mwana oro mumwe murume ukaenda agree kuti aye shuwa ngatitei mwana makutodenzana manickname but nhumbu yazoitwa haachada kana kuona kana nhumbu yanewe zvese saka anti vataura nyaya yavo itai zvokupona bo zvinoita kuti vakateerera vamwe vanoisawo mainput avo mafeedback ekuti tinzwa kuti what is the way forward. Imimi muchifunga kuita sei. I don't know kuti ndakupindura zviri nani here because ndichadzoka kuti foni yadzoka yaita taitirwa minyama pano and I don't know what was happening. Ezvino zvaclear. We are so happy kuti at least hazvitati zhozhoro saka anti uyai henyu nemacomments enyu aya titeerere hedu tigonzwa kuti tinokwanisa kubatsirana sei. Anti Flo? No, ndaudza nenyaya yeku ladies UK varume vaitaura about cheating and basically vese vaibreaka vachiudzana kuti ukabatwa unofanirwa kuita zvakati usambotya mukadzi amboendi because ukatarisa mafora mavo anonga achitoudziwa kuti ushamwari batirira usatomboregedza muchato wako saka hausatye hapana zvaanoita anongopenga ungomutengera vanoita sevana futi vanhu vacho unongovatengera pasi something vanobva vafara saka iwe don't worry about it. Asi ndichiti but iyo culture yedu inoti ukaenda ukanomang'ara kuvanhu vakuru vanokudza kuti ndo muchato varume wakadaro batirira. But in this day and age tofanirwa kuramba tichiudzana izvozvo here. Is it fair kuti toramba tichingorengedza izvozvo zvichingoitika as if vakadzi ivo havana mafeelings and it's okay kuramba vachingonzako? I think in vanhu vakawanda vanosimudza maoko kuti we're culprit of that. I remember I was one of them. I think izvozvo kuti nyangwe vanoitwa kurohwa we talk about being abused and staying in a relationship. Imwe nyaya yekuti sometimes hauna support inobva kufamily kuna naivi nanatete vana baba zvinotaura zvonzi dzimba dzese chakafugidza dzimba matenga ende iyo yekuti chakafugidza dzimba matenga that means you keep up appearances. Vanhu vese vachingofunga kuti uyu agere
uyakarohwa agere. So you hide what is happening inside your house in the secret, because vanhu vekunze havanide kuziva zvikuitika mumba mako. You don't want your dirty linen in public. Do you think mukore uno wemodern age, surely you still keep it inside you? Emotionally, how strong will you be kana uchichengeta zvinhu zvakadaro uchitadza kana kuchishare? I think ndizvo izvozvo zvinonetsa kuti panoita madouble standard of behavior yevakadzi nevarume, the way we are looked at. Mukadzi akaita maybe maboyfriend akati kunonzi ihure, but murume akaita vakadzi vakawanda anonge achitoseka kuti ndiye murume chaiye. But it's indeed standard kuti idouble standard kuti hazvina kunaka either way whether which one does it. Nokuti mese mofongwa kuita, especially nemazuva ano kunoona kuti mofongwa you have to do things different. Hatikarambi tingoita the same thing. Nokuti isusu I think maZimbabweans Southern Africa takaurayiwa ne-HIV because of that cultural mentality yokuti unoramba wakangobatirira. Because I know more in the 90s vakadzi vakawanda vakafa. It's because their husbands were promiscuous, vakavapa AIDS. And notoziva musikana, there was a man angari kuarea kwedu who was the first HIV patient. Murume akabva akaenda kumusha, kwaakasvika kumusha akapiwa kamwana kane 16 years vachitoziva kuti munhu anorwara, but because angachita kunge ane mari, they basically vakatengesa mwana womusikana. She didn't know, she was innocent, she was just a child, 16 years. Child died. Husband died. Now she was left on her own. Ndipo paakona kuti ane HIV. Vanhu vaya vakamutengesa havachamudi. Everybody was shunning her now, not wanting to look after her. The man has died. She had nothing. Anga asina kuenda kuchikoro because anga ane 16 paakaendeswa kuno. She had no education. Anga asina basa, anga asina chii. But vanhu vachonga vatena their back on her, my relatives ese. But kurivo vakamuendesa ikoko. Saka toita sei semadzimai in order to overcome maobstacles akaita seiwaya ataisina? Do you think isusu tiri macatalyst mune zviri kuitika kwatiri? Would you say maybe we invite these things ourselves, nokuti the way we act or react to these situations is what makes it worse? Kuti sei tingachinje? Because even mukadaro zvekuti vakadzi, because handizive kuti tinoda blame varume chete here in this scenario, or this has to do with us as well. We are playing a part in encouraging behavior dzimwe dzinoitwa nevarume vedu vatinavo. I think it's a cultural thing yokublame both sides. I think sezvamakambotaura before kuti vabereki vanofanirwawo kudzidzisa vana vavakomana vavo kuti vanobata sei mukadzi wavo, and things should change. Hazvifanirwi kuramba zvichingotaura kuti boys will be boys, vanongoita izvozvo. It needs to change. So because iko zvino takunyatsokutarisa kuti zvinokonzera depression, zvinokonzera zvinhu zvakawanda. Because I know there was a lady umwe, her husband kept cheating and he was abusing her. She tried to commit suicide, but she did it in a painful, akazvidira petrol and set herself alight. Lucky enough, she didn't die. But years later, when we met her, she was a beautiful lady. Years later, she was saying, I don't know what was wrong with me. I was so stupid. But I think as my parents, a responsibility. Teach your girls and your boys how they should be treated. As we were brought up by my father not to accept anything, any behavior. You have to see yourself as being important, as being worth something. This is why they don't need to have validation by women. It's almost like they can't stay without a man. So they will stay regardless, whether Munuacho Ari abusive or whatever, they'll stay. But know that you don't need a man. You have to, this is how you treat your wife. It is very culture boys will be boys. Because they can't forgive, most of them can't forgive their wives when they cheat on them. So why is it okay for you not to forgive, but you expect the other one to forgive?
hapana kusiyana. havadi kubatsirwa zvavo. I think it's proprietary way yekuti you are mine. Ende kana mumwe munhu akapfuura nepoint one tongoita flat vanorwadziwa. And the same thing we are saying, do they think isu hatinzwe pain yakaita because maybe takadzidziswa patsika wise kuti kufanira kutarisa the other way. Mumafirimu nyange maiona mafirimu ataimboona even kuvarungu kwacho vainzi you look the other way. And it's not only for black, it's for men in general. They have a belief here coming to America to sow your royal oats. Your royal oats, where you are sowing them, where are you sowing them? Are these not human beings? Culture see my royal oats while was honorora angel so kuimba kunita Dolly Parton. You know what? My mistakes are not worse than yours. Asinokuti ndiri mukadzi. Ndatariswa with a different perception. I think we are not going to encourage anything here. We are just saying what is the best way to live in harmony. We appreciate for who we are. Toda kuappreciate nokuti tinozona kakawanda like zvino ukatasa vanhu vakabva kumusha ma relationships obva kumusha. Varume kumusha vaiziva kuti hapana chaanoita akangosvika ende kumba unenge unomubatsiri. Usati aive nevasikana wokuti anofanira kutsvaira nokuita sei. Munyika hamuna izvozvo. Ndinokutotsvaira mumba kana metsvina ndemako ende kunyika iya achine mentality yekumusha. Varume vakauya munomu vachine mentality yekumusha yokuti vabva kushift anotofunga kuti ndiye akaneta izvo tabva tese kushift. Aiwa inini yangu shift haiverengi. Ndabvawo ku12 hour shift wabva ku12 hour shift. Tese tabva ku12 hour shift. His expectation of you is chikafu chichabikwa. Munopinda mese mumba anobva akoti within 15 minutes anenge akutobvunza kuti tinodya ngurini. Asi tauya tese through the door. Iyo mentality iyo ndeyokuratidza kuti mukudziro watiri kuita vana vedu vakomana isusu vana mai handizive kuti ndisu hetinofanira kurayira because isu vana mai we concentrate on kurayira mwana mukomana. Musikana unobika uchidai ziva kubika. Hapana murume anoda murume mukadzi asingagoni kubika. Ndodzidzisa kuti mumba mufanira kutsvairwa. Toilet haifanira kugara yakadai. Ichi inofanira kunge yakachena. Haufanira saka isu tinoita bombard mwana musikana to prepare to be a good wife. But what is vana baba doing to educate vakomana to be better husbands? But it depends with Ivo Babato, is he a better husband? To mama. Because what the son is seeing, Semaga Kanji, Manam scan, Mukomana and Gatuana, Anita, you know, we did my beck and co. My father doesn't do anything. Babangwanu Shikabogara, American, but she broke back. Once in the street kitchen that took about me. But one very pamba. Ndimandizera kuti vakauya vakawana vanhu vakatogara so vasina kana kutombodii vanhu vaswera pamba vanhu vakutomira kuti chikafu chibikwe newe. Ndo zvati tinobatsirana munyika muno nokuti hakuna musevenzi anobatsira pamba. As a husband or even uchangorora I tell my children kuti munofanira kubatsira because okusiya achita zvese izvi mufanira kuti naiwo achasvika pakuneta anosvika pakuzoneta nekuneta kwake kwaari hazvisina mugano anongosvika kuti haindasiradza I'm going. You are there to help each other. Even ndakanzi Eve achave mubatsiri waAdam. Yandirasa kare kare kudzoka nawo. Sorry Auntie Barbara, paitika glitch mufunge yakushanda foni iyo computer iya tazongoisa computer ikangoita sorry kuti tatorasana ende tarasa nyaya dzakatoti tatodzoka. Thank you so much for coming back. Tatorasa vamwe vanga vataura so pamari kutotatarika kudzoka. Saka tatiri kungotaura nyaya iyo tiri kungokontinua zvedu takukurukura natete Flo from whatever we talk about. And musangatira zvakataura makati Ro akati vamwe vaimubvunza kuti ari kudzidzisirei mwana wake mukomana zvokubika. Exactly. But that's what you should do because hafaniri kuzosvika unonetsa mwana wevamwe vanhu asingabiki, asingawachi, asingaayini, asingagoni kuita zvinhu zvese achingogara because sezvamunotaura zvasiyana kuno kudiaspora. Mese moenda kushift zvakasiyana. Inini if ndichigara ndiri mumba ndiri housewife, I don't mind, I'll do the cleaning, cooking, whatever. Asi if I'm working as well, nyama dzese dzakafanana hakuna musiyana.
exactly. hakuna kuti because uri mukadzi kuti haunetsiba. Handi Barbara, isai comment yenyu futi nokuti tarasa ya handi zvamba zvavharana, isai comment yenyu futi tinzwe. Sorry. Paita glitch yatikanganisa flow panapa, yanga yanatsoinda neflow kwayo. Ndatadza kuzopinda ini ruregerero madzimai kunzo. Taura yenyu anti flow. No, naiti izvozvozvo zvokuti vamangu vachitomubvunza kuti wai uchidaro mwana mukomana, but vese vanofanirwa kudzidza. Isi kumba kwedu tese taidzidza garden, mumba, zvese taita matens, cooking, cleaning, zvese tinogona kuita. So I think it's unfair kuti vamwe vano like pane umwe ndaiziva iye anga ari ega musikana, pane 3 brothers. But iye anga ari second born. Iye ndiaitiswa basa rese, vakomana vaingofamba vachionotamba zvavo vasingaiti chinhu. Saka mugarden zvinoreva ndo aipinda kati aiwa ndiyo ndaipinzwa mugarden futi. And she made a painful remark kuti ndandisingatomboiti kunge as if I was the only girl. Ndaitoda kungomusenzi chaivo because the boys did nothing. Inini I used to have to do the cleaning, the cooking, gardening, washing, ironing, everything. It was like, which I felt, because what we have to realize as women, kuti pavana, how you allow men in your life to treat you, that's what your girl child is going to allow in her life. Well, exactly. Your example yaona iwe. Saka iwewe, if you allow somebody to belittle you, to abuse you, that is the sort of relationship that she's going to have, because that's what she knows as being normal relationship. That's what she's in. Saka on one part, as mothers, you have to be careful kuti usangoita allow any certain behavior, because vana vanozoita marelations akadaro, they learn from you what to accept and what not to accept. Saka tofanirwa kuzvitarisira izvozvozvo and keep it in mind kana tine vana. I agree with you completely. Ndo zvataitaura zvegakandye, kuti gakandye mufambiro waro nevana vakateera mufambiro iwoyo. Saka ifandi zvamunoita mumba menyu sababa naamai, vana venyu they are looking at you and they hero worship you. So they always believe and trust kuti zvamunoita mumba is the right thing. So kana muri vanhu vanorovana mumba, they also think it's normal, because makazinormalize mumba. Kana muri mai vanotuka baba, vana varipo, muri mai vayoti hapana nezviripo, uri chii, vana vakatarisa mwana wenyu musikana. Exactly zvamuri kuita izvozvo ndobva ana nechitau kumurume wake, anoona zviri right, and imi makazvinormalize mumba mukaita right. Baba zvamunoita imini kuna amai mumba ndozvoita mwana mukomana paanoendawo kumukadzi wake anongoti ndo zvakakura achiziva. Saka haatombokurespectaiwo, yadzoka adzoka nayo nyaya yake. Okay, timboverenga zvanyorwa nakola. Vari kuteerera kunze, you are free kuti mutipo advice. Anoti iye munhu atinyora comment ati I am 40 years old and at 38 ndakasangana someone akandisiya ndine mwana, andipa mwana, knowing kuti I'm battling cancer, kuita sendichagara pasi pebridge semwana, asi handina kurasa mwana until today, battling breast cancer, but I still have my baby. Akatosimba nokunaka kupfuura mwana ana baba namai, so kurasa mwana is a no. Okay, ari panapa kutaura kuti apa iyi nyaya yemwana iye yataitaura kuti kurasa kwemwana, but I think zvoenda nesi vanhu vese havasi strong anti baba. Ndo zvandikaona, so kuti mudziviro watinoita nenyaya, some people havana kusimba in their resolve. Vanongoti vakaita problem ikaita deep, vanenge vakutofunga the worst end of any reaction to anything. Kufungirira, kunwa mapirisi, they always rush to the dark. They were created. I applaud you kuti no matter how tough the situation was, you went ahead nemwana wako ukati mwana wangu andirase chipo changu chandapuwa namai, and I applaud you for that. No, ndizvo zvoti zvakasiyana. Sometimes the support system kana isipo as well.
sometimes also kana uchiona kuti maybe hauoni kuti unochengeta sei mwana wacho, sometimes unoita so depressed and caught up situation yacho, it feels like it's very big and you're never going to come out of it, zvokuti ndizvo zvinozoisa desperation kuvanhu kuti vagumidza vaite zvinhu zviri desperate. But ndizvo zvatinoti, I think as Africans we need to learn kutaura, because we are taught to keep things inside. We're not taught to get rid of things kutaura nevamwe vanhu, so I think in the same way as vari kutanga zvemental health mukantry inoyi, I think in the same way as Africans, because isusu black women, we are very strong people, we've endured so much, but you are taught kuti you keep inside, you are strong, a good woman, whatever comes, you stand and you go on. But I think we also need to realize kuti we are human. Sometimes we need support. Sometimes we need to talk things out. Sometimes we need some help. Because ndosaka muchizoona mumakristu vamwe vachizviuraya, vanhu voshayiwa kuti ko azviuraya sei munhu anga ari mukwaya nhaini, ko kana pasta wazviuraya sei. Pana vamwe pasta vakaregedza family yake ikaenda kuchechi akasara achizviuraya on Sunday when he was expected for service. What would have happened for a pastor to kill himself? Because tinoudziwa kuti even as Christians, if you say I'm depressed or I don't feel okay, you don't have faith, there's something wrong with you. So people feel like they can't share. I think sharing is very important. But when you are sharing, be careful who you share with again. Because avasi vese vaungashare navo vari right, vamwe vanhu vanenge vachizoita zvinhu zvisiri right. But I need to learn to share and realize that mental health, depression is there, and treat people with more understanding and compassion. Kana munhu achienda through that. Okay, Auntie Flo, pana Barbara adzoka akati asika ana mai, we have to be strong, varume kuita kwavo. Ndo narrative yatiri kuti ngati because I think it's leading to so many even ma dissolvement marriages. Murume muitiro wako atirambe kuti zvakagara zviri time immemorial, but tiri modern day age, there are some things that can be changed. Auntie Barbara, Auntie Barbara vati vane diary ravo rinonzi Barbara diary, you can follow. Yes, kura someone is a no matter what situation it is, but not understanding what that person is going through. Sometimes it's so difficult to just judge. Akanganisa munhu, saka pakanzi mubhaibheri aneti haana chivi ngaakandegombo kutanga. Pari kuenda munhu inde akataura ngati I'm not condoning what she did, what they do, but you need to walk in their shoes in order to understand what made them do something like that. Antifilda vanoenda kumajere kunobvunza kuti wakasvika pakuuraya mai, mukadzi, vana, what was going on. Munhu yezvino rational, anotarisa back and regret what they did. Vanhu vakawanda vamwe vakarasa vana zvatiri kutaura izvi vakadodemba vademba zvinokuti they got married again zvakanaka, mwana haanga atambi. Vamwe vakaita abortion and but at that time pachirungu vanoti empathy. Sometimes you put yourself in the other, maybe you won't do it iwewe pasituation yacho, asi unozviisa the other person's situation, kuziva kuti vanhu takasiyana, breakage point yedu dzakasiyana. Vamwe vanhu they are not able to deal with some things like Auntie Barbara, what you're going through, some people wouldn't be able to go. Akangozvati cancer hachatombogoni kana kutomboita anything else. But you sure kuti a woman will resolve, a woman who's strong. Even just your cancer pachizvayo, that's a lot to do with. But you see what is for disappointment no moon, and then you've got a responsibility, and then you've also got to try and feed that child. We would try and get over the illness. So, but I think we have to treat each other with more compassion, because sometimes I think we're too harsh on each other as well. Yeah, thank you.
And that's why these days vanhu vasade varume mazimba, because mazimba ndio anoramba mostly. I don't know because no, I don't. I think varume chete it doesn't move away from No, where the color. I think tongoti mazimba because isusu tinomikisa nemazimba saka kunoona zvekwenyu more. But I've heard Nigerians complain about their men. I've heard white people complain about their men, about cheating, about kuramba numbu. I've heard same problem because I spent a lot of time with varungu. Ndaingoshanda nevarungu chete. So I used to ask them, ko imimi ndiri kuchimbondiudzai zvakati zvakati, voti hakuna musiyano. Nesuwo futi our men are like that. They cheat their jobs. Vanoramba vanoita zvinhu, vanokunyepera okusvitoka kana ongoona munhu akupfuura kunge hakuzivi. Saka ndipo pandakaziva kuti no, you know what, it's not mazimba chete, varume, it's just men. I think it's just men. It doesn't matter where the color. Like I just say, when you look even in the Bible, it's not even just maybe my Philistines or Magarati or what. No, it was just men. Yeah. When you Romans, Kumachi, Varume, I think it's just in them. And uyu Dolly Parton kuimba kuratidza kuti akanga abva muna murungu ari kuimba something that happened community mavo kuti anotora musikana akanaka agomuspoila reputation ozobva onoroora waanofunga kuti angel. So munhu I really think it can happen zvisina kala urudzi. Yes, I agree. Hazvina kala izvi kana kuti rudzi rwakati because nokuti zvataura naantiflo kuti nokuti tiri mumazimbabwe, so you tend to see what Zimbabwe do. And unoona kunge varume vekumusha kwedu but vese varume vanoramba. Vanhu vakawanda vakasiyiwa on the altar nemurume azoita conflict. Vanhu vanongosiyiwa, it doesn't matter kuti kala ipo mukufunga kwemurume. How many runaway brides do you get? Kashoma, but anoti do ozofunga kuti anenge achiudzwa namureza. So you want to spend the rest of your life with one woman? Yotongoramba irimo iyo mupfungwa make kuti one woman. Musi umwe angobuda pawindow yechechi kwakutotiza iwe wakamira wakati pamuchadedzwa murume ari kuolta amba angoti daiwo uyo ari nani ko aunonge wadata maybe for years ungozonzwa kuti munhu ari kuchata neumwe munhu paweekend, but you've been dating all this long, hamunambobreaka up, but vamuri kuzwa kuti kune muchato paweekend. Muchato waningi kana kuti watouya kuzokukongratulata kuti muri kuchata vasingazivi kuti hauzoweba ari kuchata umwe munhu. Pane akatomboitika ndoziva ino akaritorigeri kumba munhu atotoziva anga ari personality inozikanwa kumusha, handitaura hangu mazita, akanzwawo nevamwe vachitotaura nezvazvo, akanzwa izvo inga ndibaba munini murume womunin'ina wake cheche anga akatoroora but anga asina kuchata. Yekumusha kude kuti vanenge vanhu vasina kuchata asi vakaroora nevakaita traditional anoenda onesa white wedding. Kuchata ikokoko because it's before God before men. Kana vakatobvisirana makatoita covenant, zvezvokuita pamberi pachechi ka ndezvakauya nevarungu nebhaibheri. But what God counts, musaka mati majudha kuchata kwavo kwakuri kuti the elders, the men I leader of the tribe, aivatoravo vasanganisa before God before men, and that was it vatochata. Saka iwe ukamunga munotosangana because icovenant yakatosimba iyoyo. You are married in the spirit, you are married. Anga katochata. Antina ndapota imbonzwa Auntie Barbara vari kunyora vari on fire. Antina Auntie Barbara, but I think whites they will tell you from the beginning kuti this is your city than vekwedu. Are you sure? Havasi vese vanotaurawo, do you know kuti one or two might say just like nokumusha nti inini handisida zvokuroora. Varipo varume kuZimbabwe kwedu anokuti haini zvokurooro zvokuchata zvokuroora bodo. Haini handisida that, ndikuda hangu kungofara. Ende nokuti iwe haudi kunzwa zvokufara unobva samwe hanzi ini I was now 5 months pregnant that when I knew he was married. But vese vanodaro nyange ivo vechirungu vanobvisa maringi vachisa muhoma. Mumwe akabvisa musokisi akazoikanganwa asvika kwanzi asvikakufa abvisa ringi yakubuda mumasokisi mukadzi akati ko ringi iri kubva musokisi. They'll try anything, like you say, kuya group kwaukanzwa kwevarume kwavanopanana advice on how to cheat without being caught.
It's in them. But vakadzi ukangoita chete nemuchato wapera. Yeah. Nokuti exactly what Barbara said, varume ungagoita sei. It's a narrative yakaramba ichingoitwa for years. Yeah. From beginning I respect it. Barbara havasi vese vinhu varungu vacho vanokudza kuti ina handizvoda zvokuroora. No, havasi vese. Umanoita exactly story yamamutaura kuti but yakazowanza okuzoenda kuchechi wonangana nemunhu 3 years kungowina bheti yakazonyanya. Ahwina kudaro 3 years dzacho handapesa nyaya yacho. Apedza 3 years dzacho mubva varoorana manje vavaengage another 1 year. 5 years dzaakaisa muthis thing kuti aroore chete bebhiri. Musikana akanga anawo convinced vachinja zvino vatori leader muchechi vatone chigaro 5 years. Vatone chigaro chogara kufurandi mubva vachata in the 5th year. Vachata mubva vapedza muchato the first year. Vakatanga kuti mwamusi havaende kuchechi havachaenda as usual. Akaramba achienda hake kuchechi akaramba achinza anoenda achadzoka munhu akatombopinda muchechi. You're sliding out kwavakaita slowly vanoti nhasi ndiri kuenda kubhora nevakomana ndiri kuwacha bhora nevakomana havachada kuenda kuchechi. Vana 2 havachatodi vadzokera mudoro full time yokutodhakwa zvokutoyazve nekurova manje. Kwakaviga 5 years achinyengerera mukadzi. You are joking. Uyu anga ari Satan. Anga siri murume ari Satan chai. Hapana kuti uri kudaita beti otambisa munhu 5 years. Mukadzi yagoitoseka akati ndinotomuhwina chete. Akaita 5 years sacrificing 5 years kusvika nemudzikoni muchechi ane chinzvimbo akadzokera kubhawa. No Satan. Kutotobvunza kuti ko indava nasamusi ndisatani chaiyezve. Ndisatani chaiye. Uyo ndisatani chaiye. Akagara ari Satani kudhara asatapinda. Satan. Kuti idi yaSatan chaiye pasina kana mixed out Satan chaiye. Uyo anokuwana breath of life yaMwari akawana yaSatan. yaSatan because akapinda munonzi azouya vauya kupreya vazombouya vadedzwa kucounseling yekuti kochicha kuitika brother chichiganza kana nine handichauzve chechi zvinononyepwa muchechi uno handichaita sendonamata kumba ndobva akatanga kuti mukadzi kuchechi hauchaendi. Ibheti ye1 million here. Akapinda mubheti vakazodivorce after 7 years zvavakati wakundipatsanura pana Mwari wakapinda une chinangwa chako God will forgive me and I'll forgive you. I'm not staying in this relationship. Good for her. You know, that will destroy somebody. That is in the Satan chaiwe. But wasiwa never know too. And what they normally do now is like most just neta kumba. Aiwa, murume wako. Anochinja. You can't change somebody. Even she has to change because akachinja for that time. Yeah. He's the only one who can change himself again to be a better man for this woman. Mataura nyeri, right? Because sometimes you hear women saying, I thought I could change him. What you need to understand is there is no person who can change another person. No. Only 2 people that can change a person, God and that person themselves. You cannot change somebody. Not know you will change, I will change him. Maybe the way with me I will love him, maybe the others didn't love him properly, maybe they didn't do properly. So I will change. No, you will not change. Ask kutombochinja itoregedza zvako. If it's something that you don't like, please don't think it will get better when you get married or whatever. It will get worse. And I vowed kuti there is no way I'm throwing myself on some men just because ndakaudzwa pakawana kuti my sister, your age now, your age is too much. I think you are being too choosy, you know, just to get some men, even if it doesn't go to church. If he allows you to go to church, it's okay. I said, I'm not settling. God says, do not be unequally yoked. I am not doing it. Unless if it is God given, I'd rather be single. Vakazoti shamwari dzangu dzimwe dzauzoya dzati sisflo noziyaga, I wish I was in your shoes. Ndakaita zvawakaita izvi dai zviri nani. Iwe ndikati unoziya nditori dzangu nditora handine pisi zvangu handitomboiti zvokufunga kumba mutombotanga kurwadza kuti ndakuenda anodhira nemunhu yawo yanhasi.
that I'm stress free, my friend. No sickness from stress from a person. I look forward to going to my house, but no, you are right. Because everyone was telling me, no, you are being too choosy. Kana uchida murume ari mukristu, ma-Christians papa vari kundiudza izvozvo. Instead of encouraging me to say, no, my sister, keep on, they said, you can't find a Christian man. These are Christians telling me. Then they're telling me, no, just leave. You want to talk, chirari right. I think I know, I don't got it right. I should go join our church. But then you're on this akazokuti, and this could out end of church later. Because I'll find a queen. And Barbara, and with prayers, Anamai, nothing is impossible. Yes, but to start with, remember this lady, aina matakunamari for her to get 5 years. I think if it's the right man, he will stay. If it's the right man, he will turn around and worship you first. And you know what? She stayed 5 years praying for this, and she went thinking my prayers have been answered. No. But look at that, 2 years later, they divorced. That's the other thing that catches us women. With prayers, everything is possible. Ma, that's another one. That's another one. The same as I can change him. Don't go into a situation. But it's for them to change on their own. On their own. Yeah. So how about if it takes 20 years for that person to change? What's your prayer? How about if it takes 20 years? Will you still be yourself going into church and being strong and having faith in God? After 20 years, person hitting you, cheating on you, doing whatever, belittling you, 20 years, because I'm not somewhere that thing about prayer, nothing is impossible. It's the same thing as you will change. I will change, my love will change you. That's another thing that we tell each other as women. You start near therapies. You disappoint yourself. Blame God in the end, be angry with him. But God, why did you allow this? When there were signs there, I wait for you. Even signs when you were refusing to see. And you were saying, no, with prayer it will change. With prayer it will change. No, it will not. Satan is Satan. The person has to decide to change on their own. Unless God changes. Because Bible notice, God is the one who is in charge of the heart of a man. Only God can change the heart of a man. Satan, please don't get disappointed. No good prayer will change. If that person is nasty, don't. So, and these days chidakwa chiripo than anonamata because anokudza kuti ndinomwe rangu mamwe madhimoni chaive varume ndida kubvunza kuti madzimai vari mudzimba muri mai vesvondo muri everything murume wenyu moziva kuti aireza kana tichireza ndo vaiva kuti havadi kukuona nyangwe vakangoona chete vatove hahaha saka murume akadaro zatiwo murume wako anopinda murume wechi munomuda hamudi kusiya mbenyu mukamuti kondomu haabvume munoita se iye kunze kwaadi kushandisa kondomu so that iye kana auya mumba oshandisa hake oregedza kushandisa kondomu iwe ukabudisa kondomu mukadzi wako mumba unonzwa murume achiti washandisa kondomu uri kuitei iwe vana mai munopaita sei pakadaro zviri kuitika mudzimba kuti vachivungeta vazhinji vakadzi vakafa neaids kupuhwa zvirwere zvakasiyana nenyaya yekuti iwo patsika dzedu haungaite kondomu romumba rekushandisira murume wako womumba because it's about trust vationa tazozviziva zvako kuti murume wenyu anopinda kunzoko ende achauya akatakura kwaanobva ikoko nokuti kazi pamwe haatoshandisi makondomu acho vakadaro usual havashandisi futi ndo vari sei personally taurai tinzi mati I'll stay single. aiwa kutaura kuti anoda havo kuroorwa oro vakaroorwa ari mumba imomo murume wako anopinda haadi makondomu iwo kwati kondomu kumba haadi kushandisa kondomu racho kumba bhozi uri mukadzi wake kurova kuti asiri kurara noumwe munhu iye akutofunga kuti uri kutoshawa makondomu mumba saka vanoita sei panguva yakada unenge watopindwa nenguva yechimbetu chaiyo nguva yakaoma yakaembwa nachimbetu I think
ndizvozvo zvimwe zvesupport system nezvimwe zvokuti unfortunately you have to change because zvirwere zvavepo you have to for your safety, if not for your safety, for your children's sake. Kana une vana vako vakasara vanove vari nherera ndiana chaariritira ende vakazara kumuchiwa kuti zvinorwadza. Yes, I agree. vari kurerwa nana mbuya because baba AIDS orphans. Yeah, because they were AIDS orphans. Ini baba vangu vaita something yecharity muarea, AIDS orphans, notebook ravo pavakashaya when we went takaona vanga vane long list AIDS orphans vari kuchengetwa, and then they needed help because vana mbuya vacho vanga vakarega kushanda kudhara, mapension avanga achinja because of kuchinja kweZimbabwe, mari yanga yakunetsa. So I think also as they said kuti nesu maparents anofanirwa kuchinja. Inini mama vangu vanga achinja stance yokuti chii mazuva ano hazviiti ba iwo generation yavo vainzi batirira chichi, but generation yaiko zvino she was saying I cannot say that because munhu anogona kurwara, so you can't, that cannot be the same now. You have to take that into account kuti chii munhu anogona kufa. So you have to for safety's sake, if not for yourself, for your children at least, I think it has to change. But it has to change at some point. At some point there's a generation that needs to say enough is enough. Let's change narrative yedu ngaisiyane. Ngatiregerere kuti this kind of behavior is acceptable, or even if it's acceptable, we'll still just look aside and pretend that we don't see. We need to put a full stop at some point to know it's not good enough. And sometimes madzoka kwana amweni nana tete problem. So but we need to remember, you know what, my options aripo here when you are faced with that type of situation. Because kutaura yes kuri easy, vamwe vari kuteerera panogona kuti muri kutaura nokuti hamuna varume vacho. Uri mumba, it's a catch-22. It's not easy to just pack your bags and go. Kana une vana mumba ngave 1 vangave 2. It's not now like uri 1. Because mama waimbopeka bag rako uri 1, it was easy ndakuenda mumba kwedu. You know. But that is life. And that is being an adult. You have to deal with some things, make some hard decisions, mama. Are difficult quitter. But not what is better, staying, exposing vana vako behavior isingaiti, teaching your children to accept behavior isingaiti, possibly getting sick, mofa mese muri tu mose vana vaya futi vari vega. What is more important, that or you having to make a decision? It's not we are single, not because you failed, but because by choice, because you don't want to accept just anything. I value myself, and this could go for just anyone who's okay. As long as I've got a man, okay, I have standing, at least not gonna quit out. You know, like I can have a standing. If there are women who are single, it's like there's something wrong with you. You have to be married. So whatever, even as long as I can say pane murume kumba, even if I have to pay the bills, I have to do everything. I have to do everything. It's okay as long as I can say I've got a man. That needs to stop as well. That will not stop because society, you know, haina respect for single women. Isusu matimai acho, not even society. Matimai, unozwa chinzi kunzi vakanga vachidedzana tana mai nhingiwo chinzi anti Gladys. Unofunga kuti mai nhingi kokoko ende kwakutodivhaidha mombe idzodzo kuti mhou dziri kusaidi. And you find kuti isusu vakadzi ndisinoita kuti musociety vanhu vazofunga kuti bheta ndiroorwe nokuti ndinopuwa that type of respect. Asina murume anonzi haafanira kupuwa respect. Imina nhasa musamaita kana murume unoroorwa rini? Yeah, that's very true. Very true. Pandizvo zvatachitaura futi kuti narrative inofanirwa kuchinja panesu. You have mukadzidzisa vana venyu vachisikana kuti you don't need
kuita murume to validate you. You don't need a man to make you a worthy person. That is a good start. Because tikatanga naye ipapo vamwe vanenge vachiita because of lack of vanonga inferiority complex, saka zvinonga zvaakunetsa because they feel like they can only be happy if they have a man. But if you teach kuti no, happiness starts with you first, with you being happy with who you are, being okay with who you are, being comfortable with who you are. Having a man is an extra. It's a want, not a need. But as women, a man is a need, not a want. So we need to change that mindset to know it's a want. So you have to value yourself, because if you don't value yourself, who is going to value you? People will treat you only as far as you allow them to treat you. Yeah. Okay. I think I do agree there, because I think chenda kuti vanhu vazofunga kuti akabva munhu ko bhatiri rakurasika seko nanti baba. Anyway, tikubuda manje bosambonga tanonoka kutanga, but I have to go to work now. I think vakadzi tofana zvataurwa nanti Florence, you need to have happiness yourself, kwete kuti munhu handiye achakuita happy. Nokuti pane vanhu futi vanoita vana for that reason. Kuti ndofunga ndikaita mwana ndinofara, even ndikaita mwana murume handisiye. Women use children kusatanga nhumbu kuti ndikaita nhumbu haabvi. Osara manje wakabata chi iyambokuzwa kuti inini handisiva chichi handisi mwana. Iwo waita nhumbu oro murelationship yakufa. People thought ndikaita mwana inoita kuti ite cement the relationship. Aiwa, nyange usingabvumirane nazvo vana tete Flo natete Gire vati no hatidi kushanda, don't use other things. Iwewe shandisa your person to get happiness, because happiness starts with you, not with someone else. Unobva kuba kwenyu wangotori usiri hapo kuti handikuenda kunoroorwa kwana John. Kwana John zvinenge zvaraiva, watobva wakatotandamidza masanzo ako problem dzako dzaunadzo, uchaenda nadzo kwana iwasvika kwana John, wana kwana John kwakuri mutambalekede, ndiwo watopinda wabhonyonga poti dzevanhu dzanotibikwa zvakanaka, ndiwo watounza unhappiness yawabva nayo uko kwawabva. Hanzi seek your own happiness. I agree natete Flo. Iwewe wativalidator yawo your own happiness, your own needs. You only go outside and find somebody else who can do it for you. Kudhara kwanzi kuroorwa munhu anotanga ataka kuti murume wacho anei. I don't know, maybe nanhasi vanozviita, but now zvaapa larger scale. Indakasata sezvozvo. I think because ini ndaiti ndikaona munhu wandada ndamuda iye, nokuti ndaiziva kuti inini pachangu, with or without that person, I still survive. No, I think why they say that, why don't you want to munhu ane pfungwa dzakaita sei? Is it a man who is able to provide or not to provide? But my father used to say something. A man is made by the woman that he marries. Saka murume akachata nomukadzi asina wisdom, that man, if you are meant to go higher, anogona kubva apunzika, everything goes down. Because a woman will influence how that man will be. Saka it's important as well kuti kana iwewe ndosaka vaiti maybe tarisa kuti murume anei, vaida kutarisa kuti is he going to be a good provider, because that was the munhu anoswera akarara here. No, then you know that if you get married, it's not going to change. It's going to be the same. So maybe ndosaka vaidaro. But you as a woman as well, you can add something. Saka make yourself somebody anounza something chiri positive. And something that will uplift somebody, not kuti usvike woputsa munhu asara asina kana any sort of respect for himself kana dignity chaizo. So it's a partnership. Mese munofanirwa kucomplimentana muchibatsirana. So I think izvozvo it starts again from parents to inside yourself, working on yourself, know who you are first. True. And happiness starts with yourself. Self-love is so important, because from that comes setting standards for yourself.
kuzvida iwe pachako. Bhaibheri rinodaro wani zvide iwe pachako mubhaibheri zvirimo. Hanzi yes, your own happiness. I agree with you, Auntie Flo. You complement each other. Mazuwano zvachinja. I remember mai yangu achiti ukawana anogara murumu yake ane mubhedha wake nechi ane single bed, unoziva kuti anga asingarare pasi. Saka namatanga mese motangawo muchiita double bed muchidaro to build things together. Inewo ukada kuenda imba yakazara kudhara, but this is what is happening now. Ari kudzarikwa mota yakaita sei? Oh my God, ane range. Nekumba kwacho ane chii. So you find kuti zvasiyana zvakutsvariswa izvino kuti ndoda partner. I think vanotarisa kudaro vanhu vasina vari kutarisa zvinhu zviri right. Munhu ari materialistic ari kungotarisa in terms of that. But kana uri munhu ari genuine, you don't look at that. You look at the person kuti iye anofunga sei, munhu ane potential here. Handizotarisi nokuti ndoda anonga achidriva Bugatti achiita sei. Zvinoona kuti wakutarisa criteria yakaita mazuva ano. Achibva ipapo ano umwe iye wacho haana anoda designer, but iye pachake haasi tambozvitengera design. Asi akasana nemukomana anobvati haungambonditengera bhegi rakadai. Iye haana racho raakambodaro, kana inonzi Gucci or whatever, kana perfume vana Chanel umwe dzinonzi chi. Iye haazvitengere that, but anoita mukomana. So find kuti anopa pressure kumukomana. Mukomana ada bhebhi. Anosvika pakuti asenze throughout atry kuplease. Ndozvakaita kuti mukomana wa5 years we3 years achienda kuchechi asingatenge design aenda kuchechi kuplease kuti ndakunamata ndatende I receive Jesus as my personal savior and going to save the church. Akatotsvaga neministry yekuita muchechi that win. Vemazuva ano acho vanonga vachiti iye what have you bought him? Got them. They like presents all the time, but it's happening. This is exactly what is happening. And munhu anosvika pakudyiwa. Mwana street ukadzingwa mhaka dzako because you looked at the wrong criteria. Wakatarisa zviri wrong. But it's happening. What can we advise vana mai vana vedu when even ndo nyaya yachataura musesoni? Advice kuvana vedu vasikana on how to be I don't know. How do you choose? What criteria do you look at to choose them? How do you get to that point where do you know say how do you choose the person? So some motors usually because they are not looking at the right criteria, not looking if the person is faithful, they're not looking if the person is honest, they're not looking at the character of the person. That usually ends in tears. Amen. So manzwaka ndatopfuurira nokuti tambopotsa the first one, and sorry that vamwambura. So Auntie Barbara, thank you so much for your input, and thank you so much Tina all the time for supporting, and I thank you all who have been here to support us. Musesondo tiripo kuda kunzwa kuti as mothers what is the kuda kuziva criteria ndakanganwa kuti vana vedu what is the best criteria. What is the criteria that is best used to find the right man? Or not hakuna Mr. Right, but you can make your own Mr. Right. You can find the right man. The right man means unhu wemunhu waurikuda kuwanana naye zvataitwa. Then kuda vati kure chinzoti chinyakare chaitii kana uchinzi kutsvaga mukomana. Isokudza kuti takanga waudzwa kuti I'm not that old, but still I'm over 60, so it means takasiya no criteria iripo mazuva ano necriteria yaishatwa chinyakare. Saka vati kurewo kupfuura nyangwe inini oro vari mucriteria yangu inini tainzi chii kana titsvaga mukomana wekuturorwe naye. Ndinokuudzai kuti tataiudzwa kuti tinotsvaga mukomana akaita sei. So in the end takasingatariso zvematerial things kwa mazuva ano tainzi aiwa tozokuudzai musesoni ndikakuudzai nhasi hamuzouya. Saka mouya musesoni ndozokuudzai kuti taitsvaga akaita sei, ndozokuudzai kuti tikaoda takaitsvaga akaita sei mukomana. Although I think takazopfirwa nechi ndichataura kusangana musesondo. I hope haitiitire misarinya so that vanenge vapinda magara pamatebhuru hamuzosumukazve makunotsvaga dringi mamati hamenuka zvaenda bhendi riripo musesondo kusangana musesande
tida kutaura nezvecriteria yekuti ana mai kana tichiudzaona ri tiri kumbovaudza here kuti kana titsvaga mukomana anotsvaga mukomana akaita sei, just kungomuudzawo kwete kuti azoya nemukomana wake pamba makumuti haite ndio mukomana iye wacho mwana wangu mukomana anoita chii, hamuna mbomuudza kuti anofanira kutsvaga murume akaita sei kuti anotsvaga murume. Amena ndozvo mazinzira saka tozoonana sondo vanhu siyabonana ngesonto bazalwane lisale kahle musara mushe muve sorry yenyu kuti tamboita glitch but ndo zvinoita technology semugari watakuita. Thank you so much Auntie Flo, always my host, my sister, and ndokutendai vese vauya kuzonzwa tichikurukura. I hope tinenge tambobatsirawo mumwe anozotibatsirawo nyangwe nesu, so muve nesvondo rakanaka, muchengetwe naishe wedu as usual. We thank you guys. Tiriko kuYouTube, kune vange vasaririra panyaya iriko kubuda kuYouTube, inenge iripo palive, so munogona kutoenda kuYouTube as well, so that mugoona zvinenge zvamukamisa on Sunday nezvamunenge misa nhasi, it's all there. We thank you and we love you. God bless. Good night.